He aprendido algo extraño sobre las invitations. No es el evento lo que nos cambia. Es el momento en que alguien te mira y dice tu nombre. Es la pausa entre la pregunta y tu respuesta. Es el peso de saber que alguien pensó en ti cuando no estabas allí. Una invitación verdadera no es trata del lugar o la fecha. Se trata de algo más antiguo. Más silencioso. Es el reconocimiento de que tu presencia importa más que cualquier cosa que pueda ocurrir. Ysite soy honesto, he confundido muchas veces la ilusión del evento con la intimidad de ser elegido. He esperado grandes momentos cuando lo único grande era el gesto mismo. La verdad es esta, cuando alguien te invita con intención real, no te está ofreciendo un plan. Te está abriendo una puerta. Y esa puerta existe antes de que cruces. Existe en su mirada. En su voz. En el espacio que dejó para ti. Tal vez todo lo que realmente decimos no es ir a algún lugar. Sino sentir que alguien quiere que estemos allí. He sentido esa puerta abierta muchas veces en mi vida. No es una puerta de madera o metal. Es algo que se forma en el silencio entre dos personas. Imagina esto, estás solo en tu habitación, con el peso del día sobre los hombres, y de repente llega esa invitación. No es un mensaje cualquiera. Es una que leva tu nombre como si fuera un secreto. Ven, dice sin decirlo. Y en ese instante, todo cambia. No porque el lugar sea especial. Sino porque alguien decidió que tu ausencia dolía más que cualquier logística. He aprendido que las verdaderas invitations no prometen diversión o glamour. Prometen presencia. Tu presencia. La mía. Juntas en un espacio que se cree solo porque decidimos abrirnos. Piensa en las veces que has dicho que sí por compromiso. Yo lo he hecho. Fui a eventos donde mi alma estaba en otra parte. Reía por cortesía, pero por dentro contaba los minutos. Esa no es invitación. Esa es obligación disfrazada. La diferencia está en el origen. Una invitación auténtica nace de la vulnerabilidad. De admitir que sin ti algo falta. He sentido esa vulnerabilidad en mi pecho, como un nudo que se deshace. Es cuando entiendes que invita no es controlar el tiempo ajeno. Es ofrecer el tuyo con manos temblorosas. Porque sabes que el rechazo duele, pero la indiferencia mata más despacio. Tú lo sabes. Has estado al otro lado. Recibiendo esa invitación que te hace pausar. Que te hace mirar el calendario no como deberes, sino como posibilidad. ¿Por qué? Porque en el fondo, todos anhelamos ser elegidos. No por nuestro rol o utilidad. Sino por nuestra esencia. Esa puerta abierta que menciono no es metafórica del todo. La veo en los ojos de quien invita. Es una rendija de luz en la oscuridad de la retina. Entra, susurra. Aquí hay espacio para ti. Y entrar no significa solo aceptar. Significa reconocer que tu tiempo es valioso. Que compartirlo es un acto de confianza suprema. Pero espera. Aquí está la verdad cruda. Muchas invitations fallan porque cargan promesas imposibles. Va a ser increíble, dicen. Y luego, el evento pasa como humo.
Lo que queda es el recuerdo de la intención. O su ausencia. He aprendido a filtrar. A preguntar en silencio, esta invitación valora mi presencia sobre el espectáculo. Porque el tiempo compartido es el verdadero tesoro. No las fotos, no las historias para reeds. Es el roce accidental de manos. La risa que surge sin agenda. La pausa donde nadie habla, pero todo es y dice. Déjame contarte algo personal. Una vez, recibí una invitación simple. Nada grandioso. Solo café en un rincón olvidado de la ciudad. No había planes ni multitudes. Solo dos sillas y el rumor del tráfico. Fui. Viaje, en esa nada, encontré todo. Porque ella no me invitó al café. Me invitó a mí. A mi verdad. A mis silencios. Esa es la ilusión contenida que siento ahora. La suave vulnerabilidad de saber que una invitación puede ser más emocional que 100 eventos ruidosos. Es la espera consciente. No ansiosa. Sino atenta. Sabiendo que lo real liga cuando dejas de forzar. Y tú. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa puerta entreabierta? Esa que no grita, sino que susurra tu nombre. Porque en el mundo de prisas, valorar el tiempo compartido es revolucionario. Es Decker, tu hora conmigo vale más que mi agendalina. Es filosofía práctica. Psicología del alma. Entender que la conexión auténtica no es mide en horas, sino en intensidad. En cómo seas cambiado. Más entero. Más tú. Pero vayamos más profundo. La presencia sobre promesas. He prometido mucho en mi vida. Grandes visions, ambitions que pintan el cielo. Why fall? Porque las promesas son futuros hipotéticos. La presencia es ahora. Es elegir estar aquí, contigo, sin garantías. Invita con presencia significa despojar de expectativas. Decker, ven como iris. Yo estar como soy. Esa es la confianza que construye puentes eternos. No los castillos en el aire. Imagina esa puerta. La abres despacio. Del otro lado no hay multitudes ni luces. Hay una mirada que te conoce. Que ha pensado en ti durante horas. Esa es la intimidad que supera al evento. La emoción que queda cuando las luces se apagan. He lorado en silencio por invitations no dadas. Por puertas cerradas por miedo. Pero también he sonreído ante las abiertas. Con ilusión contenida. Porque lo grande no es el sí. Es el courage de preguntar. Ahora, escucha esto. Antes de decidir, preguntate, esta invitación me vi. Valora mi tiempo como un regalo irrepetible. Porque el tiempo es lo único que no regresa. Compartirlo es un voto de fe. En ti. En mí. En nosotros. Y en esa espera consciente, donde no fuerzas respuestas, encuentras la conexión más pura. No la que brilla en fotos. La que arde en el pecho. He caminado por caminos solos, preguntando por qué las conexiones se desvanecen. La respuesta siempre vuelve a la puerta. La dejaste abierta. Con invitación real. Porque invita es un acto de fe. Admitir que solo, el evento es vacío. Contigo, es vida.
Esa vulnerabilidad suave me ha salvado. Me ha hecho más humano. Más listo para el verdadero lazo. Piensa en tus días. ¿Cuántas invitations has ignorado por rutina? ¿Cuántas has dado sin alma? Cambia eso. Se la puerta para alguien. Se el que invita con el corazón expuesto. Porque en esa ilusión contenida, en esa espera atenta, nace lo eterno. La presencia que no necesita promesas. Solo estar. Eso fue cuando todo cambió para mí. Entendí que el valor no está en el destino. Está en el gesto de extender la mano. En Decker, tu presencia ilumina mi mundo. Simple. Profundo. Real. Y tú, sientes esa llamada. Esa puerta que se abre solo para ti. Porque la conexión auténtica espera en la pausa. En el tiempo compartido sin prisas. En la confianza de ser visto. De verdad visto. Déjame llevarte más adentro. La espera consciente no es pasividad. Es poder. Es elegir no correr tras ilusiones vacías. Es saber que lo valioso liga cuando estás presente. Totalmente. Sin distractions. He practicado eso. Sentado en silencios, dejando que la invitación brote natural. Y siempre, trae lo real. Pero aquí está la verdad. Muchas puertas se cierran por miedo al rechazo. Por esconder la vulnerabilidad. Rompe eso. Invita con el alma desnuda. Venerable tu tiempo conmigo es mi mayor angelo. Y observa cómo el mundo se transforma. Cómo la conexión florece no por magia, sino por autenticidad. En mis noches de reflexión, veo esa metáfora clara. La puerta abierta es el alma expuesta. El evento, solo excusa. La emoción, el núcleo. He crecido así. De promesas rotas a presencias eternas. Y tú puedes hacerlo. Empieza hoy. Con una invitación que valga el alma. Sientes el tirón. Esa suave ilusión que permite más que palabras. Porque en el fondo, todos buscamos eso. Ser elegidos. Compartir tiempo como si fuera infinito. Pero sabiendo que cada segundo cuenta. He sentido dudas. Miedos que cierran puertas. Pero la confianza los abre de nuevo. Confía en tu valor. En el tuyo. En el lazo posable. Porque la presencia cura lo que las promesas rompen. Ahora, respira. Imagina esa invitación llegando a ti. No como deber. Sino como abrazo. Acepta. Oh da. Pero hazlo real. Con vulnerabilidad contenida. Con ilusión que no ciega, sino guía. Eso es el crecimiento. Pasar de eventos vacíos a conexiones profundas. De prisas a presencia. De miedos a puertas abiertas. Y en ese viaje, encuentras significado. No en multitudes. En el uno. En ti. En mí. En nosotros. He sentido como esa puerta se abre un poco más cuando menos lo esperas. No con fanfarria. Sino con un susurro que atraviesa el ruido del día. Imagina estar en medio de tu rutina, con el peso de decisiones pendientes, y liga esa invitación que no pide nada a cambio. Solo tu presencia.
Es como si el universo pausara para recordarte que el tiempo compartido es el hilo que teje lo invisible en algo tangible. He estado allí, mirando mi reflejo en el espejo, preguntándome si valgo la pena de ser invitado. Y la respuesta siempre liga en forma de esa rendija de luz. Porque invita no es llenar un espacio vacío. Es reconocer que sin ti, el mundo pierde color. Tu esencia ilumina lo que de otro modo sería gris. Tu lo has vivido. Esa invitación que liga no como un evento en el calendario, sino como un latido extra en el pecho. ¿Por qué resuena tanto? Porque en un mundo de prisas, valorar el tiempo compartido es un acto de rebeldía. Es decir, prefiero una hora contigo que mil agendas líneas. He aprendido a cultivar esa espera consciente. No es ansiedad disfrazada. Es confianza en que lo auténtico no es fuerza. Se permite. Como una semilla que brota cuando el suelo está listo. Y en esa pausa, la vulnerabilidad se transforma en fuerza. Porque admitir que quieres a alguien cerca require courage. Mucho más que cualquier promesa grandiosa. Piensa en las puertas que has cerrado por miedo. Yo las he cerrado también. Pensando que la ilusión contenida era debilidad. Pero era poder. Poder de elegir presencia sobre espectáculo. De entender que la conexión auténtica nace en lo simple. Un café. Una caminata. Una mirada que dice todo sin palabras. He caminado horas solo, reflexionando sobre eso. Sobre cómo el valor del tiempo compartido supera cualquier destino. Porque el destino pasa. La memoria del lazo queda. Eternal. Grabada en el alma. Pero escucha esto. Aquí está la verdad que duele y libera. Muchas invitaciones mueren en la superficie porque olvidemos la psicología del alma. Queremos imprisionar. En lugar de conectar. Invita con presencia real. D. Venerable no por el lugar. Por ti. Esa es la filosofía práctica que cambia vidas. La que te hace crecer de adentro hacia afuera. De ser espectador a ser el centro de algo verdadero. He crecido así. Despojandome de expectativas. Abrazando la ilusión suave que viene de saber que tu tiempo es un regalo supremo. Ysite digo que la espera consciente es tu superpoder. No esperas paivo. Esperas atento. Observando como la puerta se abre por sí sola cuando la confianza fluye. He practicado eso en mis días más oscuros. Sentado en silencio, dejando que la vulnerabilidad hable. Y siempre trae claridad. Psicología pura, el cerebro ansioso busca control. El alma confiada, conexión. Elige lo segundo. Siempre. Imagina esa puerta ahora. La cruzas no con prisa. Con intención. Del otro lado, no hay multitudes. Hay espacio para ser. Para crecer juntos. Para encontrar significado en lo cotidiano. Porque el tiempo compartido no es solo minutos. Es transformación. Es salir cambiado. Más vulnerable, pero más fuerte. Más tú. Eso fue cuando todo cambió en mí. Entendí que las promesas son ecos. La presencia, sustancia. He invitado así desde entonces. Con el corazón expuesto. Con ilusión que no ciega,
sino illumina. Y las respuestas han sido mágicas. No perfectas. Reals. Tú puedes hacerlo. Siente esa puerta abierta para ti. Entra con presencia plena. Valora cada segundo como si fuera el último. Porque lo es. En esa espera atenta, la conexión auténtica florece. No por azar. Por elección consciente. Pero veamos más hondo. La confianza se construye en la pausa. En no linear silencios con ruido. En dejar que el otro sí. He sentido eso en momentos íntimos. Cuando una mirada dice, estás aquí. Y eso basta. Esa es la emoción que supera al evento. La que queda cuando todo acaba. Ahora, preguntate, ¿qué puertas has dejado entreabiertas? ¿Cuál cierras por miedo? Abrilas. Invita con alma. Di, tu presencia es mi mayor deseo. Simple. Profundo. Transformador. He lorado por conexiones perdidas. Por invitations no dadas. Pero también he redo por las abiertas. Con vulnerabilidad suave. Con crecimiento que nace de la presencia. Esa es la psicología del amor verdadero. Entender que el tiempo compartido cura lo que las palabras rompen. Respira profundo. Imagina esa invitación llegando ahora. No como obligación. Como abrazo del destino. Acéptala. O dala. Pero hazlo con todo. Con ilusión contenida que permite eternidad. En mis reflexiones nocturnas, veo claro, la puerta abierta es metáfora de la vida misma. Invita es vivir. Conectar es crecer. Presencia es todo. Pero aquí está la verdad cruda. El miedo cierra puertas. La confianza las mantiene abiertas. Elige confianza. Siempre. En ti. En el otro. En el lazo posible. He caminado solos largos. Preguntando por el sentido. Y siempre vuelvo a esto, el valor del tiempo compartido. La espera que no agobia, sino enriquece. La conexión que nace de ser visto. Totalmente. Y tú, sientes esa llamada sutil. Esa puerta que susurra tu nombre. Cruza. Comparte. Crece. Encuentra significado en la presencia pura. Déjame contarte algo que me salvó. Una invitación recazada me enseñó más que 1000 aceptadas. Porque en el no, entendí el sí profundo. El de la autenticidad. Invite de nuevo. Mejor. Con vulnerabilidad que un. Ahora, práctica. Hoy. Envía esa invitación que valga el alma. Valora el tiempo como oro. Espera con conciencia. Y observa la magia. Eso es crecimiento. De eventos vacíos a lazos eternos. De promesas a presencia. De miedos a puertas abiertas. En ese flujo, el significado emerge. No en grandes gestos. En el cotidiano compartido. En ti. En mí. En nosotros. He descubierto que esa puerta abierta guarda el secreto más profundo de todas las invitaciones. No es solo un umbral. Es el espacio donde la vulnerabilidad se convierte en puente eterno. Imagina esto, estás frente a ella, con el corazón latiendo en ritmo incierto, y sientes que cruzar no es un paso físico.
Es un salto de fe hacia lo que realmente un almas. He estado allí tantas veces, solo con mis pensamientos, entendiendo que la ilusión contenida no es esperavacia. Es el arte de saborear lo posible antes de que se haga real. Porque en un mundo que corre tras lo inmediato, elegir presencia sobre promesas es la verdadera revolución. Tu tiempo no es moneda de cambio. Es el regalo que transforma lo ordinario en sagrado. Tu lo intuyes. Esa invitación que liga como un eco suave en la noche, recordando que ser elegido no depende de agendas ni excusas. Depende de valorar el instante compartido como si fuera el único. He aprendido a esperar con conciencia plena. No con ansiedad que corroe. Sino con claridad que nutre. Es psicología del alma, el cerebro busca garantías, pero el corazón florece en la incertidumbre honesta. Abrir esa puerta significa admitir, te quiero aquí no por lo que traes, sino por quien eres. Esa confesión vulnerable construye confianza más sólida que cualquier juramento. Piensa en las noches en que has dudado. Yo dudo aún. Me miro al espejo y pregunto si mi presencia vale el riesgo ajeno. Y la respuesta liga siempre, sí. Porque la conexión auténtica no es mide en duración, sino en profundidad. Un momento de mirada verdadera pesa más que horas de charla superficial. He caminado bajo estrellas solitarias, reflexionando sobre el valor del tiempo compartido. Como un si consciente puede reescribir destinos. Como recazar lo vacío abra espacio para lo pleno. Pero aquí está la verdad que libera, muchas puertas permanecen cerradas porque confundimos invitación con control. Queremos orquestar el evento perfecto. Olvidemos que la magia nace en la entrega. Invita con presencia desnuda. Venerable hagamos del ahora algo eterno. Esa es la filosofía que impulsa el crecimiento. De ser isla a ser continente. De ilusión reprimida a expansión ilimitada. Sientes ese tirón sutil. Esa espera que no agobia, sino invita a más. Es tu superpoder, elegir conexiones que honran tu esencia. He practicado en silencios profundos. Dejando que la vulnerabilidad hable primero. Y siempre trae frutos. Psicología práctica, la confianza se forja en la pausa compartida. Donde nadie fuerza, pero todos crecen. Imagina cruzar esa puerta ahora. No hay aplausos ni luces. Hay calidez. Espacio para ser vulnerable sin juicio. Para crecer en tandem. Porque el tiempo compartido es alquimia. Transforma dudas en certezas. Soledad en unión. Eso fue cuando todo se aclaró en mí. Entendí que las promesas se evaporan. La presencia perdura. He invitado desde ese lugar desde entonces. Con ilusión que abraza sin sofocar. Y las almas responden. No con perfección. Con verdad. Tú puedes. Siente ese puertalamendot. Cruza con intención pura. Valora cada aliento compartido como tesoro irrepetible. En esa espera consciente, la conexión auténtica se revela. No por esfuerzo. Por rendición honesta. Pero profundísimos. La confianza florece en la vulnerabilidad expuesta. En admitir miedos sin vergüenza. He sentido eso en momentos que cambiaron todo. Cuando una invitación simple se volvió lazo indisoluble.
Porque valor presencia significa ver al otro como milagro vivo. Ahora, mirad, que puertas has temido abrir. Quales esperas con alma abierta. Atrevit. Invita con el pecho expuesto. Tu tiempo es mi luz. Profundo. Simple. Eterno. Hilorado por los rotos por prisas. Pero he sanado en los abiertos con paciencia. Esa es la psicología del amor maduro. Entender que el tiempo compartido tej reads invisibles pero inquebrantables. Respira. Visualiza esa invitación como abrazo del cosmos. No la ignores. Ni la fuerces. Déjala ser. Con vulnerabilidad suave que permite crecimiento infinito. En reflections al alba, lo vio nítido, la puerta es metáfora del alma dispuesta. Invita es ofrecer vida. Conectar es hablar sentido. Presencia es libertad. Pero escucha esta verdad desnuda. El temor paraliza. La fe propulsa. El fe. Nti. En el otro. En el nosotros posible. He transitado sombras largas. Buscando respuestas. Y hello siempre esto, el valor supremo del instant compartido. La espera que enriquece. La conexión que eleva. Y tú oyes ese susurro. Esa puerta que guarda tu nombre. Entra. Comparte. Evoluciona. Descubre significado en lo íntimo. Déjame compartir lo que me transformó. Una invitación humilde me mostró el camino. Porque en su simplicidad, hay profundidad infinita. Invite igual. Mejor. Con alma al descubierto. Practica ahora. Extiende esa mano que valga te do. Espera con ojos abiertos. Y contempla el milagro. Eso es evolución. De sombras a luz compartida. De ecos a presencia viva. De dudas a certezas abiertas. En ese río, el sentido brota. No en ecos lejanos. En el pulso cercano. En ti. En mí. En el lazo que trasciende. Y como esta puerta se cierra suavemente tras estas palabras, siente la invitación silenciosa, vive así. Siempre. Con presencia que ilumina. Con connections que perduran.